Hello students, welcome to the session. Today I am going to start the topic waves and sound. First of all, the sound. Sound is an energy. So energy which stimulates our sense of hearing. It is an energy. So we have so many types of energy in our daily life. That is light energy, electrical and mechanical energies. There are so many types. So sound is also one form of energy, and it stimulates the sense of hearing. And how it is produced? Sound will be produced by vibrating bodies. వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ నుంచి మనకి సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ స్ట్రెచ్ వైర్ ఆఫ్ ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లైక్ గిటార్, వీణా ఆర్ ఎనీథింగ్, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఉన్న ఆ వైర్ని మనము స్ట్రెచ్ చేస్తే సౌండ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. Or if you struck by a hammer, a bell, ఒక బెల్ని మనం హ్యామర్తో స్ట్రక్ చేస్తే ద సౌండ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అండ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని తీసుకొని మనం హ్యామర్తో స్ట్రక్ చేసిన మనకి ఆ బాడీ అనేది వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దట్ వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ సౌండ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద సౌండ్, how the sound is produced. And now sound is propagated from one place to another place through a wave. అంటే సౌండ్కి వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి ప్రాపగేట్ త్రూ ద మీడియం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్. సో వేవ్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్? సో వేవ్ ఈజ్ ఎ పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్. వేవ్ ఈజ్ ఎ పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద మీడియం. అంటే ఏదైనా ఒక బాడీని వైబ్రేట్ చేస్తే అక్కడ ఆ మీడియంలో కొంత డిస్టర్బెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సౌండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేటింగ్ ఇన్ ద మీడియం. ఆ డిస్టర్బెన్స్ని మనం ఏమంటున్నాం? అదొక పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ అంటున్నాం. ఆ పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది మనం వేవ్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. అండ్ దిస్ వేవ్ కెన్ బి ప్రాపగేట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అండ్ దే ఆర్ హౌ ద వేవ్స్ are classified. There are 2 types of waves. One is longitudinal wave, transverse wave. ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం వేవ్స్కి. సౌండ్ వేవ్స్ అన్నాం, వాటర్ వేవ్స్, లైట్ వేవ్స్. ఇక్కడ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అవుతాయి. And remaining water waves, light waves are transverse wave. So wave is a periodic disturbance created in the medium and which can be moved from or propagate from one place to another place is called a wave, and it will be classified into 2 types, longitudinal and transverse wave. Now the main characteristics of wave. అంటే ఒక వేవ్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే what are the terms we required? We require 3 terms. They are amplitude, wavelength and frequency. First of all, wavelength అంటే ఏంటో చూద్దాం. So wavelength means the distance between adjacent points in the same phase of wave. Adjacent పాయింట్స్, 2 అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ని మనం ఒక
వేవ్ లెంత్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆ 2 అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ అనేవి సేమ్ ఫేజ్లో ఉండాలి. మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 అడ్జసెంట్ క్రెస్ట్ అండ్ అడ్జసెంట్ ట్రఫ్స్. అది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్కి. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్లో అయితే మనకు క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ ఏర్పడతాయి. అండ్ ఇన్ ద longitudinal waves the compression rarefactions are formed. See the wave. So here you can see the wave. So one is crest and another one is trough. So here the two successive crest, the distance between two successive crests is called wavelength. In the same way, the distance between the successive troughs is also treated as wavelength. So generally మనం వేవ్ లెంత్ని లాంబ్డాతో ఇండికేట్ చేస్తాం. So it is represented by lambda. You can see the symbol in the video. And the units are meters or centimeters. The distance between two successive crests or successive troughs. Or you can say the wavelength is the distance between two adjacent points which are in the same phase is called wavelength. Now the second characteristic is frequency. Frequency means the number of waves produced in 1 second. అంటే ఒక 1 సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక వేవ్ మీన్స్ ఒక క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ని ద సమ్ ఆఫ్ క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ కంప్లీట్ వేవ్. క్రెస్ట్ ఒక ట్రఫ్ ఉంది అంటే ఒక కంప్లీట్ వేవ్ ఉన్నట్టు, అంటే ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయింది ఆర్ ఒక వేవ్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఒక కంప్రెషన్ రేరిఫాక్షన్ ఉంటే ఒక వేవ్ ఉన్నట్టు, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ waves produced in 1 second is called frequency, and it is simply the reciprocal of time period. Time period ki reciprocal ga untundi. So మనం జనరల్గా స్మాల్ ఎఫ్తో డినోట్ చేయొచ్చు అండ్ స్మాల్ ఎన్తో కూడా డినోట్ చేస్తాం. సో హియర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t అండ్ ద యూనిట్స్ ఆర్ హెర్ట్జ్. యూనిట్స్ని ఎలా చెప్తున్నాం, హెర్ట్జ్ ఆర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఎలా చెప్తున్నామంటే 1/time కాబట్టి 1/second. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో హెర్ట్జ్ అని చెప్పవచ్చు ఆర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ ద యూనిట్స్ for frequency. And the last and final characteristic is the amplitude. Amplitude is the maximum displacement the vibrating particle is called amplitude. Maximum displacement అంటున్నాం. Maximum displacement అంటే చూడండి. So in this figure, amplitude. So dotted lines తో ఉంది, that is the mean position, and there is a crest and trough is formed. So below figure observe చేయండి. సో మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఆ పార్టికల్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది మనకి యాంప్లిట్యూడ్ డినోట్ చేస్తున్నాం. సో మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ of the vibrating particle is called amplitude. So ఈ diagramలో you can see the wavelength, the distance between the two successive crests, and you can see the amplitude. And here see 1 second, first చూడండి 1 hertz అన్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీ 1 hertz అంటే ఒక సెకండ్లో one crest and one trough is formed, and for 2 hertz frequency crest and trough
2 cycles are formed, means 2 waves in 1 second. 2 waves in 1 second means the frequency is 2 hertz. Suppose if the wave produced 4 oscillations, if the 4 oscillations produced in 1 second, see 4 crests and 4 troughs are formed. The third figure, the final figure, the 4 hertz is the frequency of the wave. So you can see for 1 oscillation 1 hertz, 2 oscillations per 1 second 2 hertz, 4 oscillations per 1 second is 4 hertz. So this is the frequency. And here you can see the wavelength as well as the amplitude of the wave. See, I am repeating once again the important points here. Sound is the energy which stimulates our sense of hearing. So the frequency, the number of waves produced in 1 second, and this is the formula F or N, it is 1 by T. The units are the hertz and second inverse. Wavelength is the distance travelled by the wave during the time period. So see students, ఇక్కడ నేను 2 డయాగ్రామ్స్ కూడా డ్రా చేశాను. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేవ్ లెంత్ అండ్ వాట్ ఈస్ యాంప్లిట్యూడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ కూడా చూడండి, థర్డ్ ఫిగర్లో PQRS రెండు కూడా యాంప్లిట్యూడ్ డినోట్ చేస్తాయి. PQ డిస్టెన్స్ అండ్ RS డిస్టెన్స్ describes the amplitude. So generally denoted by the letter A, amplitude. Next one, the audibility range of sound. What is mean by the audibility? So sound ki different frequencies, sound will be produced from the all vibrating bodies. So vibration undante manaki sound create avutundi. So different sounds ki different frequency untundi. So and the human can hear some sounds కొంత ఆడిబుల్ రేంజ్, అంటే కొన్ని సౌండ్స్ని మాత్రమే మనం వినగలుగుతాం. సో ఆ రేంజ్ని మనం ఆడిబుల్ రేంజ్ అంటాం. ద సౌండ్ వేవ్స్ విచ్ కెన్ బి ఆడిబుల్ టు హ్యూమన్ ఇయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆడిబుల్ రేంజ్. ఆ ఆడిబుల్ రేంజ్ ఏంటంటే 20 hertz to 20,000 hertz. అంటే 20 hertz నుంచి 20,000 hertz ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్ వేవ్స్ని మాత్రమే మనం వినగలుగుతాం. వీ కెన్ హియర్ ద సౌండ్ వేవ్స్ హ్యావింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ బిట్వీన్ 20 hertz అండ్ 20,000 hertz. ఈ రేంజ్ని మనం ఆడిబుల్ రేంజ్ అని అంటున్నాం. అంటే 20 hertz కన్నా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్ వేవ్స్ని మనం వినలేము. అదేవిధంగా 20,000 hertz కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న సౌండ్ వేవ్స్ని కూడా మనం వినలేము. We can't hear the sound waves which have the frequencies below 20 hertz or above 20,000 hertz. సో 20,000 hertz అని అనొచ్చు, లేదా 20 kilohertz అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, ఈ సౌండ్ వేవ్స్ని మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ there is a classification. The classification is infrasonics and ultrasonics. Infrasonics antunam. So infrasonics means, see, this is the classification. Audible range is 20 hertz to 20,000 hertz, and the audibility depends on the frequency, and the sound is classified into two types, infrasonics and ultrasonics. So frequency below 20 hertz is infrasonics and frequency above 20,000 hertz is ultrasonics. So infrasonics ni chusinattlaithe ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఇన్ఫ్రాసానిక్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి చూస్తే, సో డ్యూరింగ్ ద ఎర్త్ క్వేక్స్, అంటే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు మనము వాటిని అబ్జర్వ్ చేయలేము ఆ సౌండ్ వేవ్స్ని, అంటే వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. So during the earthquakes the infrasonics are produced, and also the waves in the ocean,
and the waves from the waterfalls and the waves from the flow of lava of volcanoes. అంటే అగ్నిపర్వతాలు మనకి బస్ట్ అయినప్పుడు వచ్చే లావా ఫ్లోలో క్రియేట్ అయ్యే వేవ్స్ కూడా ఇన్ఫ్రాసానిక్స్ అవుతాయి. అంటే దే హ్యావ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ బిలో 20 Hz. Then the ultrasonics. Ultrasonics are produced by some animals that like bats and by dolphins, whales, and these ultrasonics can be produced in the laboratory also. The fourth example, that is the quartz crystal. If the current passes through the crystal, the quartz crystal can vibrate and produces the ultrasonics. This is a piezoelectric method. By the method of piezoelectric method, the quartz crystal can produce the ultrasonic waves. This is a classification depending on the frequency. Now, the relation between wavelength, frequency and velocity. So మనకు తెలుసు వేవ్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే we need the three terms: wavelength, frequency and the amplitude. And it has the velocity also. It can propagate from one place to another place with some velocity. So velocity kuda wave ki untundi. So what is the relation among the wavelength, frequency, velocity అనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్. సో మనం ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వేవ్ తీసుకున్నాం. ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ O, ఓకే, అండ్ ద మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఈజ్ A and another point is B. See, let the wave moves from A to C. Suppose A to B, B to C move అయింది. So in T time లో means in the time period T, a particle moves from A to C. Means the distance between A and C means the distance between two successive crests. So which is denoted by lambda. అంటే పార్టికల్ మూవ్ అయింది అని తీసుకుంటున్నాం. The particle or the wave moves from A to C in time T with velocity v. We know that the velocity is equal to distance by time. What is the distance covered? That is AC. So generally AC is the distance between two successive crests, which is denoted by the letter lambda, indicates wavelength. So lambda by the time taken by the wave is time period, that is T. So lambda by T, and the reciprocal of the time period, we know that it is a frequency. So 1 by T is the N or F. So V is equal to N lambda. The velocity V is equal to N lambda, where N is the frequency, lambda is the wavelength. This is the relation between velocity, frequency and the wavelength. So this is the relation. So నేను ఆల్రెడీ మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునేలాగా అండర్లైన్ చేశాను అన్ని పాయింట్స్ని. సో బై యూజింగ్ దిస్ వీడియో యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద నోట్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను ఆల్రెడీ అండర్లైన్ చేశాను. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ వీ హ్యావ్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్. స్టార్టింగ్లో చెప్పాను వేవ్స్ అనేవి 2 టైప్స్గా క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అంటున్నాం, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటున్నాం. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ తీసుకుంటే అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్. ఇఫ్ ద wave moves from left to right, the direction of wave is indicated and the particles move. అంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్, సపోజ్ ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనము ఆన్ చేసాం, వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి, సౌండ్ వేవ్స్,
and the particles in the medium అంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎలా మూవ్ అవుతాయి, దే విల్ బి మూవ్ అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్. ద పార్టికల్స్ మూమెంట్ ఈస్ అప్ అండ్ డౌన్. సో అలా అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ వల్ల దే ఇన్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్లో. సి this is the crest and trough. Means particles move up and down motion. Particles can displace from the mean position up and down. The wave moves in the forward direction. Here the direction of the wave is perpendicular to the direction of the movement of the particles. The movement of the particles. So they are perpendicular to each other. The direction of wave is perpendicular to the direction of the movement of the particles. Whereas in longitudinal waves, the particles move to and fro, to and fro. సో అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ముందుకి వెనక్కి టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో అలా టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు పార్టికల్స్ కెన్ క్రౌడెడ్ ఎట్ సమ్ ప్లేసెస్ అండ్ దే కెన్ మూవ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్. అంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో పార్టికల్స్ గుంపుగా ఏర్పడతాయి అండ్ కొన్ని ప్లేసెస్లో దూరంగా విడిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకని టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల. లైక్ దిస్, when the sound is created, the particles move to and fro so that at some places the particles are crowded and at some places they will be displaced far away. సో ఏవైతే క్రౌడెడ్ ప్లేస్ని మనం కంప్రెషన్ అంటున్నాం అండ్ దూరంగా మూవ్ అవుతున్న ప్లేసెస్ని మనం రేర్ఫ్యాక్షన్స్ అంటున్నాం. కంప్రెషన్, రేర్ఫ్యాక్షన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ longitudinal waves. And you can see the direction of wave is forward and the particles movement is to and fro. Means it is parallel to the direction of the movement of the wave. The particles movement is parallel to the direction of the wave. This is the main difference between longitudinal and transverse wave. So I can explain the difference between the transverse and longitudinal wave in the next video. Thank you one and all.